Goedemorgen luisteraars van Radio 9 en ons programma Step to Solutions. Goedemorgen Facebook participanten. Goedemorgen Facebook vrienden. Goedemorgen TV kijkers eventueel. Ehm, ik wil u allemaal welkom heten voor vanmorgen in ons nieuw programma. Aan allen die wat te vieren hebben, wil ik een fijne dag toewensen. Maar allen die iemand verloren hebben, wil ik namens Radio 9, namens Step to Solutions en namens al onze vrienden condoleren en sterkte toewensen. Maar ook onze vrienden die zich misschien niet zo lekker voelen en ziek zijn, wil ik namens iedereen het beste toewensen. Keep up, kom er bovenop, zodat u ons zodat u weer bij kan zijn en ons kunt volgen. Alvorens door te gaan met het programma, wil ik even iets benadrukken. Wees alert. Indien je een bericht krijgt in je WhatsApp, e-mail of Facebook van een vriend of een geliefde, waarbij die aangeeft dat hij of zij per ongeluk zijn of haar code naar jouw nummer heeft gestuurd en je hebt werkelijk een code op je telefoon van WhatsApp ontvangen, alsjeblieft stuur het niet door. No sinning jing, no sin a code jing. Bel met die persoon via de gewone telefoon of mobiel die dat heeft gevraagd en ga na of het waar of is of hij zij naar een code heeft gevraagd. Stuur het dus nooit door. Ook al is het je moeder, vader of eigen kind, bel ze eerst en je zult merken dat ze van niks weten. Sommige mensen zeggen, ach, ze kunnen in mijn WhatsApp, ze gaan toch niks vinden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om je contacten. Het gaat om je vrienden in je contactenlijst die dan in problemen kunnen komen. Omdat men jouw contactenlijst overneemt en zo al de nummers van je vrienden hebben. Dus nogmaals, stuur niets door als men jou vraagt om een code die naar jouw telefoon is gestuurd. Vertel dit aan al je vrienden, buren, kennissen, familieleden. Oké? Vandaag zullen wij gasten in ons programma hebben, waarbij wij het zullen hebben over transmeditatie, healing. Ik zag het misschien verkeerd, vergeven mij, maar de juiste persoon zal straks uitleggen en zullen wij het ook hebben over motivational, waarbij wij zoveel als mogelijk die link kunnen leggen tussen het transmeditatie en het motiveren van mensen, maar ook wat kunt u doen om zich beter te voelen. Dat is heel erg belangrijk. Luistert u mee en geniet u van deze uitzending. Good morning, all guests for today. We have, just like I told the people from Radio 9 and our program Step to Solution, our friends from Facebook and all the radio listeners, that we have two guests today and we will do it in English and Dutch. And I will try to explain it for them in Sranan Tongo. So we have today Mrs. John and Xaviera. As usual, they got every program. They got the motivational from Xaviera, but today she will tell us a little bit more about herself, and Mrs. John will tell a lot about herself. So, Mrs. John and Xaviera, welcome. Welcome. Thank you. Thank you very much for having me. You're welcome.
Mrs. John, tell us a little bit about you, about Yes. yourself. Yes. So I am Dr. Lucia John, and I am a teacher of Transcendental Meditation, yoga, pranayama, and a little bit of healing. Okay, nice, 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 nice. I think that Xaviera will translate it a little bit in Dutch for us, and then I will explain it in Sranan Tongo for our listeners. Xaviera, welcome. Who is Hi, Xaviera? welcome. Ja, nou, ik ben een law of attraction coach. Oh, sorry. Well, of course, I have to do it in English first. Yeah, well, I'm a law of attraction coach and speaker in Dutch and English. And I teach people through my videos, my inner abundance, how to achieve their goals in a way that they are happy with. And what I do is I give these motivationals and inspirational videos with different practices on how to go through life with the goals that we set for ourselves and be happy with them and adjust on the way, get better and better and just focus on that and leave the negativity behind. Not completely, because we need that in order to move forward. So that's kind of what I do. Okay, nice, nice, nice. Thank you. So, wat wij hier hebben gehoord van beide gasten, is dat mevrouw John een teacher is, dus een leraar betreft Transcendental Meditation. En ze leert de mensen mediteren om tot rust te komen. Ze zal meer vertellen over haarzelf. As mevrouw John, e vertero no abra afasi pa umus go om nanga ons revi, I leer desma pa de mus go om nanga des revi, pa de mus kon tot rust, sa de mus do alasani. I vertero no moro. Wa aksi mevrouw John moro. Mevrouw John, yes, Mrs. John. You are a teacher. Tell us about this. Okay. I became a teacher in 1981. So I started teaching meditation and yoga, teaching people how to breathe properly. And, in order to deal with stress. So when one meditates, one actually eliminates the stress. And this technique of meditation is effortless. You actually learn to let go. So when you let go, the mind becomes more and more quiet, more and more profound. And because the mind and body function together always, if the mind becomes more quiet, the body becomes more and more relaxed and stresses are released. Because stress cannot resist rest. Okay, okay. Yes. That's nice. And I can translate. yes, so I will ask Safia to translate. But ik wil ook wel vertellen aan de mensen. U merkt nu eigenlijk wat Xaviera aan het doen is en wat mevrouw John aan het doen is dat het allemaal gaat om de mens, wat in ons plaatsvindt. Dus als Sansa we doen naar ons hersen, naar ons mind, zou we doen, voor komt tot rust. If u op stress, vooral een periode die is naar COVID-19. Alles maar is stress naar een avondklok. En ja, abong takwe yere fa Xaviera e go om nangen. Want Xaviera I do a law of attraction. Dat want taki I do leksa we taki wa soort fasi fa ye ar bung sani kona yusrefi. Alasan sa ye taki, alasan sa ye do na sayo miti. Toch? Dus if je doet boonsani, je meet boonsani. En als Sam sani mevrouw John etak toe. If je stress, je wordt passie voor pura stress. Je wordt passie voor kom baka na je schreefie. Voor kontiri, toch? En firi schreef boom. Xaviera sa vertering in Nederlands. Xaviera.
Ja, dus mevrouw John heeft het dus over dat de Transcendental Meditatie dat zij doet. Ze focust dus op meditatie, yoga, het ademen, ademhalingsoefeningen. En hoe kan je omgaan met stress? De manier waarop zij dat doet is, ze noemt het effortless. Dus dat wil zeggen, je laat het gewoon gaan. Je forceert jezelf niet om te mediteren, om te zitten en tot 10 te tellen. Maar dus dat je gewoon je gedachten en je mind laat gaan. En dat is dus een van haar technieken. Ze geeft dus aan, wat ze zei, if the mind, if the mind becomes more quiet, the body gets more relaxed. Wat ze daarmee bedoelt, is dat wanneer je gedachten tot rust komen, dan komt je lichaam ook tot rust. Yeah. En wanneer je lichaam tot rust komt, dan verwijdert dat de stress van je. Dat verwijdert dat de stress van je lichaam. En dat is dus een van haar technieken dat ze gebruikt in de Transcendental Meditatie. Geweldig, geweldig, geweldig. Thank you, Mrs. John. En thank you, Xaviera. Dus Mrs. John heeft dus technieken die zij gebruikt om jezelf tot rust te brengen. En eigenlijk je body, je lichaam en je mind, dus je denken, je hersenen, alles dat daar binnen zo beweegt en zo druk bezig is, probeert zij jou aan te leren hoe dat moet. Okay, Mrs. John, you have just told us about how you do the balance with your mind and your body. We are listening. What are you doing? To balance the mind and the body. Yeah. Let us say someone, anyone is tired or is stressed. So the mind will be overactive. And because the mind is overactive, the body will lose energy. The body will get tired. Mm-hmm. So if the person learns Transcendental Meditation, they learn to let go. It's a mental technique. Okay. So they're practicing the technique in the mind effortlessly, and the mind relaxes. So they are experiencing deeper and deeper levels of the mind. And, the body becomes more and more relaxed because both work together. Yeah. Okay. So Sorry. Yes, because you have to translate, no? Oh, I can go on? No, I have a question. Yes, good. Very good. Yes. I have a question on that because so I'm doing a meditation, with my clients and with the groups that I have here. Where can we put the Transcendental Meditation? Can you do that, before, you just practice the regular meditation, or is it something you have to do after? Or I don't know, is there a difference in that you can say like, well, how does yours work? How does the Transcendental Meditation work? And where is the regular meditation that, we teach? Okay. Mrs. John, sorry. Xaviera, actie mevrouw John no. Sana a verschil voor Transcendental Meditation na a fasi va je eigenlijk doe a motivational voor de smakan if je saya do fosi voor komt tot rust, toch? Je dan dat mis John leg uit no sana alleen tussen if me want do a meditatie fosi dus me want do asani sa we kan ook to yoga. So we ever sta onder yoga, maar yoga de moro furu, moro leki sa we taki, maar Xaviera eluko sana a verbinding tussen de two dati. Yeah. Okay. If I can translate what Miss John was explaining just now,
Dus mevrouw John heeft het dus erover wanneer je moe bent of gestrest. Dat wil zeggen dat je gedachten, je mind te veel in werking is. Het is overactief. En dat wil zeggen dat je lichaam ook energie verliest. Want wanneer je te veel denkt, je bent te veel met je gedachten bezig, fysiek werkt het ook op je. En ze geeft dus aan wanneer je de Transcendental Meditation leert, dat wil zeggen dat dit je gedachten tot rust brengt. Nou, ik vroeg haar, wat is dus het verschil tussen de meditatie, want ik verzorg ook verschillende meditaties aan mijn klanten en de groepen die ik heb. En ik vroeg haar, wat is dus het verschil? En dat zal zij dus nu uitleggen. Okay, thank you. Miss John. Yes. The difference, yes. Oh, the difference between the two. Yes. Yes. Let us look at the mind like an ocean, because that is what it really is. The surface is always active in the waves. We call it the conscious thinking mind. And the rest of that ocean, we throw it away. We call it subconscious, and we lock it away. Yes. Because we don't know how to get there, to the deeper areas, right? So we use techniques that involve concentration and or contemplation. Those that involve concentration, that you concentrate on something, will keep you on the surface, because to concentrate, you are in activity still. And those that involve contemplation takes you a little deeper, but you're still like 10% on the surface. Because if you're contemplating, you're thinking of something, consciously thinking, and you're still on the surface, but a little deeper. Meditation in itself is experiencing self. Experiencing self would mean that you experience the totality of the mind and go beyond that, transcend that, to experience who you really are. Because we are not the body. We know this is my body, but who am I? I am experiencing, but who am I? Even I am feeling, but who am I? So feeling is at almost the deepest part of the mind. Real feeling, deep feeling, that's where it belongs. But it is still my feeling. I am feeling. So I is deeper than that. Okay. So who am I? I am the soul. Or I am Atma, in Hindi you would say. You see, the big self with a big S. And that self, the self is always in pure silence. And the mind is like the connection between self and the body. Ja. Oké. Okay. Zal ik dan even vertalen? So to translate Miss John's explanation on the difference between the meditation and the transcendental meditation is mevrouw John geeft dus aan the mind is an ocean. Wat ze daarmee bedoelen is dat onze gedachten zijn net de oceaan. We denken heel veel. Onze gedachten gaan maar. De hele dag door denken we aan iets. En zij geeft dus aan, wanneer je zo denkt aan iets, gaat het in je onderbewustzijn zitten. En hoe kunnen we ons onderbewustzijn bereiken? Want wanneer we praten tegen de mensen, of gewoon op straat zijn en conversaties hebben, gaat dit allemaal in ons onderbewustzijn zitten. Nou, hoe kunnen we ons onderbewustzijn
hoe zou je dat zeggen, controle. Dus hoe kunnen we het bereiken? En ze zegt dus, door die meditatie die zij doet, leren ze je om, hoe zal ik het zeggen, in het nu te zijn, op de oppervlakte te blijven. Dus je probeert niet te diep te gaan, maar je blijft op de oppervlakte te blijven. En wanneer je dus tot rust komt, bereik je je onderbewustzijn. Meditatie, aan die andere kant, is jezelf ontdekken. En dat is dus wat ik doe. Ik help de mensen zichzelf ontdekken. Wie zijn we? Waar zijn we? En wat doen we? Wat willen we met het leven? Van haar is dus eigenlijk een soort van vervolg op de meditatie, de normale meditatie. En als je dus dieper in je onderbewustzijn wil gaan, dan ga je in die Transcendental Meditatie. En op dat moment gaan we dus ontdekken wat ons zelfbewustzijn, ons onderbewustzijn, wat we denken en wat daar zit. En hoe kunnen we het veranderen in onszelf. Want ze geeft dus aan, wij zijn zielen. We zijn geen lichaam, we zijn zielen. En we moeten ons ziel bereiken door in contact te komen met ons onderbewustzijn. En dat is dus die transcendental. Dat is dus het verschil met meditatie en transcendental meditatie. Okay, nice. I will try to explain it in Sranan Tongo. Ik zal proberen om het in het Sranan Tongo voor u te vertalen. Ik weet dat veel mensen het Engels almachtig zijn en ook begrijpen. Maar ook veel mensen die de Nederlandse taal machtig zijn en begrijpen. Maar wij houden rekening met onze luisteraars die ons hebben laten weten. Vertel het ook in het Sranan Tongo, want wij begrijpen dat niet allemaal. Xaviera heeft net uitgelegd wat mevrouw John aangaf, dat eigenlijk sao op in uw ide, sao op in uw mind, sao op sao denki, ama just one liba, one biggie liba. En eigenlijk aliba dipi zodanig dat in een machine sandena ondrosee voor aliba. Je ziet zo eigenlijk tapsie. En doordat I do a transcendental meditatie, I probeer voor ontdek onderbewuste. I probeer voor ontdek sa de ondrosee voor la liba. Dat I probeer voor doen. En so if I do that in you, Miss John, dan je sabi sa epsa na in you ede. Je sabi sai de make je stress eigenlijk. Je sabi je hebt een probleem, toch? En asani sa Xaviera make differenti, dus sana een verschil tussen sa Xaviera het doe like motivational en sa mevrouw John het doe, dat Xaviera leg gewoon uit dat een meditatie sa inge doe na voor make you bewust en make you ontdek je schrijven. Suma na you. En mevrouw John takikba, wawa soort, wawa seal. Alas ma apa seal. Ja, maar je, goed dat zo. En je moest ontdekken aan je. Je moest ontdekken aan ziel, toch? En dat daarna make Miss John, ik go in een transcendental meditatie, dat ik go in een ziel, ik go ontdek sang doe moeilijk. En te is sabi sanning, dat een mooi sanning dat Xaviera doe, Xaviera jep you know, voor leerschap je schrijven, van je moet go om naar je schrijven, van je kan jari schrijven. Ja? Ik hoop dat ik doen boom. If I know this, leg me uit, baka, bel me, tapa nummer 8836724, no bel me. Send me WhatsApp kom, want ik bel moeilijk is, want soms eerst zoek bel me, maar dan ben de navroko of me de bezig, en dan ben je maar tanang. Dus app me, tapa nummer 8836724, dan you kan tagi me sana sani. Maar je kan send een boodschap ook toe naar Facebook, zodat we kan zien sananga sang umus do trafasi. We zoeken voor bereik zoveel als mogelijk unus ranamang met kan verandering ko in ons schrijven. Yes. Xaviera and Miss John, I think that Xaviera have more questions for you, so Xaviera will ask and I will help to translate. Yeah. Yeah. So, I'd like to ask Miss John to, tell a little bit more about, the experiences she had
with doing this kind of meditation, because I want to know, sometimes you have I went to a meditation once, and it was not a normal, well, not a normal, everything's normal, but it was so different. People started crying. So is that something that also happens in the transcendental meditation, like maybe Well, crying or getting too happy? when someone starts to experience the deeper levels of the mind, stress starts to be released. And one can experience it as a thought. Yeah. So we just go back within. Another stress may come out. You experience it as a thought and you go back within. But every time you go in, you go deeper. Yeah. Because it is stress that prevents people from experiencing their own inner self. Yeah. So when you experience this depth, you've transcended, this is called self-realization. Okay. So people normally feel very happy because within oneself, we are filled with bliss. It's a blissful experience. When people come out, they are happier, they have more energy, they are more self-confident, Yeah. they have they're more tolerant, anger goes away, rage goes away, trauma goes away, all these negatives go away without even having to put the attention on it because the stress that was causing it is gone. Yeah. Okay. Oh, that makes sense. Yes. And what we call, for example, the law of attraction, we say support of nature, because sometimes a stressed person may be trying to do something, to accomplish something, and because of the stresses, they can't. Yes. But once these stresses are gone, the mind is much clearer. Yeah. The thinking is much sharper, the focus is sharper, memory is clear, and then the person can easily accomplish it. So we call it support of nature. Yes, yes. And it's actually the experience that I have is that well, when I do the meditation, that you can connect better with your subconscious mind in that way, right? Okay, okay. Let me translate real quick. Yes. Dus mevrouw John geeft dus aan, wanneer je op een diepere level gaat met je gedachten, in je gedachten, dan eigenlijk verlies je stress. Moet ik het verliezen noemen? De stress verdwijnt. Ja. En want je gaat in feite terug in je gedachten, terug in wat was je aan het denken, hoe voelde je toen? En doordat je dat ontdekt, dan krijg je een soort van gelukkig gevoel. Want de vraag die ik dus stelde van, ja, in sommige meditaties huilen mensen of ze lachen. En meestal is het van blijdschap. En zij noemt het ook een soort van blijdschap, een soort van tevredenheid. Want je gaat dus terug en je ontdekt van, hey, dit is wat ik eigenlijk heb meegemaakt. En nu ik zie van, ik kan het anders, ik kan het op een ander level doen, dan voel je een soort van blijdschap, tevredenheid. Want je trauma is dus verwijderd. Je bent er vanaf. Ja, oké. Mooi. Geweldig. Ik vond ook dat ze een heel mooi begrip gebruikte. Als je de manier hoe mensen gaat voelen. Ik dacht dat ze een heel mooi woord, dat begrip daarnet gebruikte. Maar oké. Bedoel je... Oh, sorry. Ja, zeg maar. Bedoel je bliss? Ja. Bliss?
Ja, Okay. met bliss bedoelt ze dus, het is eigenlijk, bliss is een soort tevredenheid. Sorry, zie je me nog in beeld of niet? Nee, we zien je niet meer in beeld. We zien Oh, jou. sorry. Oké, sorry. Okay. Ja. Ja, nu? Ja. Oké. Ja, dus bliss is een soort van een gelukkig gevoel. Weet je, wanneer het gevoel dat je hebt wanneer je een project hebt afgerond. Misschien de mensen die zeg maar een studie hebben afgerond. Plotseling is iets van je af. En je hebt een soort van gelukkig gevoel van, hey, dit voelt goed. En dat is dus bliss. Maybe Miss John can also explain a little bit in English what the bliss. Okay. Then we will do it. I will give you some minutes to do that. I will translate this because otherwise it will be a lot for me to translate. Yes. And I'm trying to do the Yes. Sranan Tongo. En mi sabi tak, svoorus mo tayo mi, Diana ina sap tak Sranan Tongo. Saya probeer. Maar me probeer voor leg je uit, zodat desmasa one sapmoro den desmakang versta ook to sa programma disi edu sa mevrouw John ma lego uit nga sa Xaviera sa lego uit nga betreft a meditatie nga a motivational sa dedo. Dus mevrouw John het die ono hij vertelde dat eigenlijk ja je hebt ervaring. Je doet sani en dat je sap doet de sani. Je hebt vaardig, je hebt ervaring. En sontrosma actie sa Xaviera actie Miss John tak sontrosma ik kri te je doe a meditatie te je doe a yoga nanga ding or te je go baka je jaden tot rust dat de kri or sontrosma de je presiri fa adu kong en da Miss John e leg hoe uit hij kon omdat te uit de bezig nanga a meditatie nanga je ervaar alle de sani sai be doe je ervaar baka daarom mek je kri. Daarom sontro dat je vier gelukkig baka. Want, wow, je sani baka, je kom baka, je vier ala de san baka. En mate adu a sessie nanga you, adu a meditatie nanga you, da je vier te you ban, tak ban nanga you, je vier travasi, je vier pala prisiri. A kri no demoro, je begrijpt zij de met je kri. En dat na asani sa Xaviera en leg no uit dat jere na een fa je vier no boom a trauma gue dat na sa de kar a bliss je vier is er sweetie no en dat mevrouw John leg dadelijk uit sana a bliss want dat mi bevind wat vaarlijk mooi woord maar dat je ontdekt dat je kan libi trafasi. Asan sa je abini gedachten, asan sa je abini ide, asan sa je abini hersenen, asan sa je praxeer je die egue, a stress egue. En dan op die manier, de asan dat gue, de amore makkelijk voor do de motivational sa Xaviera edu. Xaviera edu dan, you amore spirit. Voor dusani, you amore interesse, i ede lichti, alasan mopofi scoru. Ja, so mi kan leggen uit zo. Okay. Yes, Miss John, what is the bliss? What? Yes. I like that word. Yes. I like it. That's why. So bliss is, we can say, concentrated happiness. And that is our nature. That is the nature of ourself, who we really are deep within. That silence, pure consciousness within us is bliss. So when we take the habit of going within, we are experiencing this and bringing it to the surface. And that is why life becomes happier. Accomplishments become easier because we are taking all these qualities that we have inside, every one of us have inside, and we're bringing it out to the surface. Now, when we say life is bliss, whatever we experience out in the world is in there. It belongs in there. It belongs to self, with a big S. And when we live just on the surface of life, as psychologists say, they say we live like 5 to 10%
of our mental thinking potential, it means that the self is locked away. Yeah. And we are just living on the surface, and that is why there is suffering. That is when suffering comes, because we want to move ahead, we want to evolve, we want to progress, but we do not have the resources, we do not have access to the resources that we have inside. We know we have it, but we can't get to it. Yeah. So when we start meditating and experiencing all this, because the conscious thinking mind, which was functioning at 5-10%, expands to 100%. Then when we come back to the 10%, 5-10%, we hold on to a little more. So it becomes 11% and 12 and 15 and 20%. So we start expressing more and more of our own potential. So transcendental meditation actually develops the full mental potential, and there are lots of scientific research. We can find them online to verify these claims. And EEG studies, there's been studies on the brain, like Dr. Fred Travis, who is a brain researcher, to show that the mind actually expands. During the experience of transcendental meditation, we actually have alpha waves instead of beta or theta, which are more active. Alpha waves. So the front and the back of the brain are functioning in unison, and both sides, left and right, lobes functioning in unison. So this shows that when we experience that silence, the full brain comes alive. And this is an experience that science now calls restful alertness, when the whole brain is awake, alert, but in silence, as if preparing for activity. So when one goes into activity, wow, one goes into activity with full energy, mind is sharp, mind is clear, flair is sharp. So if you're in business, this is wonderful. Yeah. Before I translate, I kind of want to, well, you know, because now I understand, you know, a little better, like how powerful this transcendental meditation is. Especially, you know, when you, well, when I started meditating in the beginning, at some point, I remember I was driving with a friend, and that friend was asking me, well, she was driving, and she was like, hey, you were suddenly quiet. What are you thinking about? And then I realized, well, I'm not thinking about anything. I'm just, you know, watching, like I'm looking at the road and how wonderful it is. And that is actually that bliss feeling, you know, because you are becoming aware of you know, yourself and your environment and where you are and what your next step is. So I'm going to translate real quick. Dus waarover mevrouw John het dus heeft, is dat het blissgevoel, waarover we dus net gehad hebben, is dus het gevoel van tevredenheid, van je bent gelukkig. En net als wat ik zei, van wanneer je bent afgestudeerd of iets is in je leven dat je goed laat voelen, dan is het alsof je gerust bent. Maar het is, ze heeft het genoemd, als ik me even kan herinneren, een natuurlijk gevoel van gelukkigheid, zeg maar. Dus het is niet van, je weet wanneer we allemaal happy birthday zingen en je moet allemaal klappen en iedereen zingt mee. Het is iets van wanneer je koffie drinkt en je neemt een sip van je koffie, dan, mijn zoontje heet het vaak, dat hij zegt van, die koffie is lekker. En dat is dus het gevoel van gelukkigheid, van je
geniet van het leven zonder jezelf te forceren of je te herinneren dat je moet genieten van het leven. En een beetje over wat ze daarna had, is dat men heeft dus de mind gestudeerd en men heeft dus ontdekt dat de gedachten van ons worden groter en groter en meer en meer. En wanneer je dus die meditatie doet, wil dat zeggen dat je linker hersenen en de rechter bijeenkomen. En die gaan dus samenwerken. En het is een heel geweldig ding, want dat gaf ik er dus aan. Van op dat moment denk je eigenlijk niet meer aan, oh, wat moet ik doen morgen? En wat moet ik doen met mijn kinderen? En over een jaar en over 2 weken. Maar dat je zo goed bent met je gedachten, dat je in het moment kan zijn. Je kan genieten van een moment. Maar wanneer je in actie moet, dan gaat het ook veel beter. En dat is wat ik dus aan mijn klanten ook leer. Van wanneer je jezelf en je gedachten werkt, dan is het veel makkelijker om dus je doelen te bereiken. Want je bent dan meer gefocust. Je weet precies wat je wil. En het helpt je. De doelen die je hebt opgezet voor jezelf, er naartoe te werken. Want er gaan dan ook wegen voor je open. En dan lijkt het alsof je geluk hebt. Maar je hebt gewoon je gedachten op de juiste weg gestuurd. Laat me dat zo zeggen. Oké, geweldig, geweldig. Nice, nice. Xaviera en Miss John. No, that is, how do I say awesome? It is very good. Yes, yes. Thank you. Okay, so as we, ik wil overgaan naar het Engels en het Nederlands en Sranan Tongo. Maar goed, ano erg. Like pa we see, da Miss John legt uit sana ablis. Xaviera vertalen Juno in het Nederlands. Maar je ziet dat het belangrijk dat je abi fuleri fu concentreer je schrijven. Als ik doe healing na ngayon, dat genezing na ngayon, I make it concentreer tapi schrijven. En eigenlijk I leer je toe dat I do na go in je schrijven. A natura de inschrijven zo, a nature shawekari de inschrijven zo. So I try go in a tiri sau abi, a rust sau abi. Xaviera take mooi, a silence sau abi, a tiri sau ab in schrijven. Ja? Te you aba je go baka in schrijven en mevrouw John aba a sessie na you, dat je vier gelukkig. Ja? I take je vier happy. Dan je vier plezier. En asanisa hinderi, asanisa ben moroi, be verveer you, asan dat goe. Want je ervaring baka, je kreka de baka, of je vier is ref sweetie baka, maar te akbate mevrouw John bananga you, dat je vier is ref fale boom. Je vier is ref happy. En dan na a transmeditatie samen mevrouw John doen na you. En mevrouw John haar etakwan ning voor datra. Miss John, what is the name from the doctor? It's just like you said, Fred Travis, Dr. Fred Travis. You can find him online. Okay. And it's wonderful. Nice. Yes. Okay, dus I leg u uit dat datra disi Fred Travis leer u van ons go om naar ons revi. En I take you toe dat eigenlijk I takabra wasani die alpha waves. En Xaviera, misschien straks kan je een beetje meer uitleggen wat die alpha waves ook zijn. Maar belangrijk is atiri zou op in ons revi, a rust zou op in ons revi. Toch? A silence zou op in ons gedachten dat we kon as ki moest contact rust, a mind moest contact rust. And that die contact rust, mevrouw John, bananga you, she finished with you, or you finish the sessies, ik bananga de sessies, da je begrijpt sani moro boom. Je begrijpt isrefi moro boom. Je make alla den jugu, alla den verveer sani gwe,
En dat je ziet dat je sha libi trafasi. En dat Xaviera etak toe, je komoro bewust fi srefi. Tak saide met doe bepaalde sani. Sami kan veranderen naar misrevi. En ook toen Xaviera die een voorbeeld dat Xaviera ben de nanga en mati en de ben rei wan passi. En a fasi van Xaviera ben rei a passi tak abe tiri. Abe rustig, abe stil. En dat is mijn accent tak maar zei, de jutiri zo. Xaviera tak a fasi van a rei, ai geniet voor a natuur. En dat zei mevrouw John etak toe. Je moet voor geniet voor a natuur, a nature, a sansa de na ini you srevi. Geniet voor alle de momenti sai abi. Toch? Misabi tak ook toos maar etak itak, umus de dankbaar. Toch? Je moet breedie dat je op bepaalde momenten en geniet voor de momenten. Toch? Dat na afasifa je begin ontdek. Je komt bewust van, asan dat dit toe man. I feel sweetie. I feel boom. Dat mevrouw John, dan is Xaviera, ik probeer voor Taigono in haar programma Disi. Ik ben plotseling vertaler geworden in het Sranan Tongo, maar ik wilde het zodanig voor u brengen. En het kan zijn dat we in het volgende programma iemand zullen hebben die het Sranan Tongo veel beter spreekt dan ik, maar in elk geval veel beter kan uitleggen. Om ook u sang etaka Sranan Tongo kan volgen programma voor uno. Yes? Nou, nice. Ik vind het geweldig dat mevrouw John ons heeft uitgelegd wat die transmeditatie inhoudt en what she is doing for us and how we can heal ourselves and how she can help us healing. Yes, Mrs. John? Yes. Yeah. So it is nice that you are in our program. It is a pleasure that you told us about different things. Ik denk dat ik Xaviera ga vragen om in Engels dan af te ronden. But I will give Miss John and Xaviera a last moment or some minutes to tell about how she want to finish this hoe ze dit wil beëindigen en hoe ze ons programma, dat laatste woord, dat is nog weer aangeven aan ons. Okay. Yeah. So, well, what I want to do to end our show is to ask you how long does it take? Because in meditation, it depends on the person and it depends on the way you think and how far you are, the level of thinking you are. It took me probably 3 months to really get where I wanted to be with meditation, and then I kept practicing it over and over again every day, and I became such a master in it that I can just quiet my mind whenever I want to, and when I have a goal or something that I want to achieve, I just do it like this, and it's here. I just achieve my goals. So how does that work with the transcendental meditation? With transcendental meditation, from the first experience, from the first time the person experiences this, the person transcends. So when they get out and they go out to their activity, the results are there. Yeah. And as they meditate longer and longer, it just gets better and better. And the effects are felt on the mind, clearer, calmer, and all that. On the body, the person actually experiences better health. Because, stress is at the basis of illness, basically. Yeah. So better and better health. The behavior changes, more cordial, more gentle, more honest, and more tolerant, less stressed behavior. Yes. And the society also, because we have an effect on the society. So when one individual releases their stresses, it helps the society also. And there has been
lots of scientific research done on that to see the effect of transcendental meditation on the society. Yes. More than 600 research studies have been done in like 250 countries, and research institutions to prove the effect of transcendental meditation on, different levels. And we have been teaching at schools here. Okay. We've taught at a few schools, at least 3 schools, and we've taught hundreds of students, and their grades changed. Yeah. Their grades became better. And we have this report to show now. They learn better because when they go within, they contact their own intelligence. They come out, memory is better, recall it, focus better. And the effect on the society is mainly when a group meditates together, or now we have COVID, so we cannot meet in one place, but we meditate at the same time in our own homes, and you see the effect in the society. Yes. And then, that is something I have experienced. Oh, sorry. Can I say something real quick? Yes. Yeah. So that is something that I have experienced myself. And I am actually a product of that because the school that I went to, we did meditation and we did group meditation. And I see like most of the students of that school became either business owners or, they have a different level of thinking at a really young age because, people were always asking me like, well, how come you have so much luck? But it's not luck. It's setting your mind right, doing this meditation, focusing. And, at the age of 21, I already had a really good job and I started my business at a young age. And people are saying like, well, the way you think on your age is, you don't see that a lot. But, like how you're working with students, with young people, yes, it will definitely have effect on the society. I'm going to translate it real quick and then we're going to finish up. Yes. Dus waarover mevrouw John het dus heeft, is dat, en dat is iets waarmee education is the power step, daarmee is iets waarmee zij ook bezig zijn, is om die meditatie in die wereld te brengen. Is om de mensen te leren over verschillende meditaties. Want wij hebben dus gezien dat uit verschillende onderzoeken ook, dat de studenten, de mensen, een heel anders denken over die wereld, in die wereld. En een soort het resultaat dat we bereiken heel anders is in die maatschappij waar we nu in zijn. En wat ze dus aangeven is dat mensen dan ook veel rustiger zijn, veel kalmer zijn. Mensen zijn eerlijk. Men denkt aan een ander. Men zorgt voor elkaar. Want dat is wat dit eigenlijk doet. Want wanneer je jezelf ontdekt, dan ben je een veel beter persoon. En dan zend je stuurt die vibratie dan ook uit naar een ander. En de mensen gaan dus dan daarop reageren. Op een positieve manier. Nou, ik zal het weer overgeven aan mevrouw Diana. Om af te sluiten. En bedankt dat ik ook in het programma mocht zijn. Nou, heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank. Thank you very much. That was a pleasure. So as I told you before, to have you in our program, you both. And thank you for the translation so that a lot of people know and understand what is meditation and what Mrs. John is doing for us. I know, because I look at her face, that it is not all, but we're not finished with you. We will ask you, we will invite you again because we want go deeper and ask you more about this, and maybe with the questions from the public, from the people, you can answer this all. Yes? Yes.
There is a lot more because there's Yeah. a health aspect, which is Ayurveda. There's a lot Yes, more. nice, nice. I know, but we have only an hour. Yes. And as you see, because of the translation, Yes. and I try to tell the people what is going on, you see that the hour is going so fast. Fast. Yes. Yes. Thank you well. Miss John, what is your contact number? How can people contact you? Yes, it's 854-4155. Nice. And can they Yes. send you a mail? Yes. Connect #2 uc@gmail.com. Geweldig, geweldig, geweldig. Thank you very much. Dus, Thank you very much for having me over. You're welcome, you're welcome. Dankjewel, ook Xaviera. Een heel hartelijk dank voor de bijdrage geleverd in dit programma. En zoals afgesproken zullen we dus vaker op deze manier eigenlijk de mensen binnenhalen. En eigenlijk elk een die bezig is met zijn onderneming, wat in de spotlight te zetten. Zodat de mensen die met solutions zitten, mensen die met vragen zitten, mensen die met problemen zitten, dat wij ze op deze manier kunnen helpen. Omdat we merken dat er wel vragen worden gesteld, en, maar we kunnen ze niet zo 1 op 1 behandelen. We hebben dus gedacht om het per thema dan aan de mensen te brengen, waardoor zij de informatie krijgen hoe mee om te gaan. Hartelijk dank, Xaviera. En ik zou zeggen aan de luisteraars, dit was ons programma Step to Solutions via Radio 9. Wij hebben in het programma gehad mevrouw Lucia John, Dr. Lucia John, en Xaviera Burger, zoals het onze motivational altijd start. En we hebben het gehad vandaag over voornamelijk transmeditatie. Maar mevrouw John die wil ons nog veel meer daarover vertellen. Dus hopen wij in het volgende programma daarop in te gaan. Belangrijk is dat wij u willen helpen om ook bij u die rust in te brengen. Vooral daar wij te maken hebben met de situatie betreft COVID-19, maar ook nog alles wat daarna zich afspeelt. Ik zou dus nogmaals willen zeggen, u mag mij een WhatsApp bericht sturen op 883-6724. U mag reageren op Step to Solutions. En u mag ook op onze Facebookpagina Education is the Power, mag u een bericht sturen. Ik zou zeggen, dat was het voor vandaag. Nogmaals het nummer van mevrouw John, 854-4155 of connect 12 uc@gmail.com. Dit was Diana Gadem Riedewald, uw presentator voor vandaag, presentatrice voor vandaag. En ik zou zeggen, ik zie mevrouw John wil nog even wat zeggen. Mevrouw John, you want to say something? No. I just want to connect to UC, the number 2. Yes. Connect to, Because I read it in Dutch. Dus zij geeft aan connect 2 uc@gmail.com. Connect to uc@gmail.com. Okay. Yes. Dank je, Xaviera. Dank je, mevrouw John. En ik zou zeggen, luisteraars, Facebook, participanten, al onze lieve luisteraars, eventuele tv-kijkers, tot de volgende keer. Dag. Hi. Thank you very much, Diana, for having me. Thank you, Xaviera. Nice meeting the two of you. Nice meeting you too. Yeah. Nice meeting you too. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.